I sit in that one. Chris Klein, you said? Who was it? What next time? Chris Columbus. Oh, Chris Columbus. Oh, sorry. No, Chris Columbus. Oh, of the screenplay or of the comic book? On the 70s. Chris Letterman? Yeah. Olá. Bom dia, bom dia. Bom, Jack Black aqui. Você já sabe o esquema, eu acho que a Cláudia já falou para vocês, mas por favor, levantem-se e se identifiquem antes de fazer a pergunta, porque a gente fica assim. And so I'm going to start with a very, very easy question. You play Arnstein in the movie, and he was around in the set, the real Arnstein. He's even in the movie. So how is it portraying someone who's real and he's there? So what is scripting? What is him? Well, you know, I've played a real character before. I played a real character when I did a little movie called Burning. I don't even know if it even played here in Brazil. It was a little independent film. But that was tough because I wanted to get it perfect. I wanted to get him just right. You know, I wanted to get his voice right. But this movie, I didn't try to get it right. I wasn't trying to do an imitation of him. I was trying to, for dramatic reasons, you know, make the character more sinister and antisocial. And you're supposed to think that he's the villain in the beginning, but really he's misunderstood. So it was a little awkward because I wasn't acting like him, but he was fine with that. He told me he understood, you know. He has a great sense of humor. Ele perguntou, para quem não tinha entendido a pergunta, como é que é interpretar um personagem real, que é o autor do livro, que estava presente, né, na gravação. Ele disse que já fez isso antes, interpretar uma pessoa real no Burning, Quase um Anjo, que é um pequeno filme independente que ele fez antes, que lá era duro, porque ele tentou fazer uma imitação à perfeição da pessoa, com a voz correta, todos os detalhes corretos. Nesse filme não, por questões de recursos dramáticos, ele não se pretendeu fazer uma imitação perfeita, era uma coisa mais um personagem sinistro, antissocial e tal, que é supostamente para ser tido como vilão no começo do filme, mas que, enfim, não foi uma imitação. I should have kept my answer shorter. I didn't realize that was very impressive. He said the whole thing back. Ele disse que gostou, né? Que vai tentar fazer uma resposta menor. E aí, quem quer? Ricardo Dentro, Correio Brasileiro. A minha pergunta é com relação a estar interpretando um personagem que é um autor, um escritor, e aí fatalmente a gente acaba remetido para o Truman Capote, que foi feito pelo Philip Seymour Hoffman, de uma certa maneira, quando a gente visualiza ele na tela, né? Essa comparação procede, e ao mesmo tempo uma pessoa que é tão conhecida por fazer tanta dublagem, ter tanto blockbuster na área de dublagem, e além disso está em banda, né? A gente chega fatalmente ao Johnny Depp. Eu queria saber quem é que tem mais sex appeal, se é o Johnny Depp ou o Johnny Depp. That was a long question. It was a three-part question. Yeah. I wish I knew Portuguese. I don't know Spanish. Fala espanhol, mas Parece não espanhol? português. No? Okay, ele disse como, sorry. You're playing an author, and how would you compare to Truman Capote and Philip Seymour Hoffman playing Capote? He also said you were very famous. You're also very famous for voiceovers in animation movies, and especially so many blockbusters. And now, as opposed to comparing you to Philip Seymour Hoffman, how would you compare to Johnny Depp? Because he's also known for blockbusters, and who has more sex appeal? Ele has a band. He has a band, yeah, that's the band part, I forgot. Yeah. Well, I have more Johnny Depp facial hair today. Very Johnny Depp. I'm often mistaken for Johnny Depp. That's not true. But I have been mistaken for Philip Seymour Hoffman. One time a woman said,
I love all your movies, but the best one is Boogie Nights. Oh, I love you in Boogie Nights. And I was like, thank you. Because I didn't want to hurt her feelings. But, yeah, no, this is a very different performance than his amazing performance in Truman Capote. I wish it was as amazing as Truman Capote. But we're very different actors, you know. I always lean towards the comedy. Yeah, he's one of my heroes. I love watching him perform, and very sad when he died. Yeah, no real comparison there. Was there another part to the question there? Oh, how do I feel Johnny that Depp. I'm like Johnny Depp? Well, I'm also no Johnny Depp. I'm somewhere in between Philip Seymour Hoffman and Johnny Depp. Ok, ele disse que hoje ele está muito parecido com Johnny Depp por causa do pelo facial e que ele costuma ser muito confundido, na verdade, com o Philip Seymour Hoffman. Uma vez uma mulher já chegou para ele e já falou: eu adoro os seus filmes, eu adoro você em Boogie Nights. E ele falou que isso é uma coisa que acontece muito. Ele acha o Philip Seymour Hoffman maravilhoso, mas é bem diferente dele. Inclusive, ele tende a ter performances mais dirigidas para a comédia. Ele lamentou muito quando o Philip morreu. E no caso de Johnny Depp, ele disse também que tem o mesmo sex appeal, não. Está entre um e o outro, exato. Está entre um e o outro. É o teste do Jornal Estados Unidos para os com 3 perguntas. Primeiro, eu queria que você fizesse um balanço da carreira, apontando quais são os personagens mais importantes para ele. Segundo, de onde vem a inspiração artística? Se está na grande indústria ou se está no cinema independente. E por último, se School of Rock foi um marco, um divisor na carreira dele. School of Rock. Se foi um marco na carreira dele, um divisor na carreira dele, e se vai virar série de televisão. Okay, so 3-part question. The first one, what was for you your most important character in your career? Okay. The second part was where do you draw inspiration from major mainstream movies or more independent movies? And if the School of Rock was a highlight in your career? Well, let's just go the first one, because I can't remember them all. Right. What was the most important Characters, yeah. You can look back. Well, the first really major one was Barry and High Fidelity. That's the one that got me started, really. It was the first really good role, and that's kind of when I found my voice. It was around the same time as I started Tenacious D, my band, and that was a real creative period for me. And so I know that that's when I really got started, because I didn't need to audition anymore. People would just call me and say, hey, will you be in this movie? It was a big change for me. But also, obviously, School of Rock. That's what's going to be on my tombstone. But it was High Fidelity that got us started. What would, do you want The to tell them second that? one, where do you draw inspiration from more mainstream movies or independent movies? Well, mainstream, where do I draw inspiration from? Oh, they're both equally important to me, but yeah, I had a great amount of artistic satisfaction on this film, even though it's like a kid's film and it's obviously, you know, like a commercial-driven enterprise. That doesn't mean that there can't be, you know, great artistic satisfaction. But yeah, I like making the independent films with the low budgets, just because you have to work so fast, and every day is like a real challenge. On these big movies, there's lots of time spent in the trailer while you're waiting for the production to do their special effects. That's the only drawback. And what was the last part of the question? School of Rock was a highlight in your career. Is that going to turn into a TV series? Oh yeah, they're making a TV series, and they're making a Broadway play with Andrew Lloyd Webber, and I have nothing to do with either of them. And they're not even going to send me a check if it makes $1 billion. I don't get any of it. Doesn't seem fair. You perform with kids. They're not really kids. Yeah, now they're full-grown adults. We had a 10-year reunion, the kids from School of Rock.
We had a 10-year reunion that Richard Linklater organized in Austin, Texas, and he does that with all of his movies. I guess he has the reunions every 10 years, which is a cool way to keep the family of that film together. It was really a great experience. And we played all the songs, we did a concert. Yeah, I love those guys. Bom, ele começou respondendo a primeira parte, ele citou High Fidelity e Barry, foi o personagem que começou tudo, foi um ótimo papel, ele falou que foi naquele papel que ele encontrou a sua voz, e foi uma época mais ou menos que ele estava também começando com o Tenacious D, que é a banda dele, então foi um período altamente criativo para ele, e que ele viu que ele tinha começado a se dar bem quando ele não precisava mais fazer testes e audições, né, porque ele mudou tudo, juntamente também com o School of Rock. Quanto do independente ou do filme mais comercial, ele disse que os dois são igualmente importantes e que ele tirou uma satisfação artística muito grande desse projeto, do Goosebumps, apesar de ser um filme para criança e apesar de ser um filme comercial, mesmo assim foi uma satisfação artística muito grande. Ele falou que a diferença é que talvez nos filmes menores, com um orçamento um pouco menor, o trabalho é mais rápido e mais desafiador, enquanto nas grandes produções você passa muito tempo parado no trailer esperando a hora de gravar. E que sim, o School of Rock vai virar série, também vai virar uma peça da Broadway com o Andrew Lloyd Webber, que ele não tem nada a ver com nenhum dos dois projetos, ele falou que não vai ganhar bilhões com isso, e que citou agora no final, o Roberto citou ele, a reunião que o Richard Linklater fez de 10 anos do elenco de School of Rock no Texas, ele tocou, ele teve show da banda e tudo isso. Oh, yeah. Rodolfo, Play TV, eu queria saber ainda sobre o personagem. Você falou sobre ele ser aquele começo, mais especificamente no começo, os 20 primeiros minutos, meia hora, que ele é sinistro, ele é um vilão mesmo. Como foi construir esse personagem, mais especificamente essa introdução do personagem? E se você tem vontade de fazer um vilão clássico no cinema, não sei se você já fez agora, mas se você tem vontade de um vilão clássico. He asked you to please comment on the opening of your opening scenes in Goosebumps, that you sort of look like a sinister villain, but maybe you're not. How was the construction of that character for you? And he doesn't remember very well if you have or have not had the chance to play a classic villain, and if you would like to do so. There is a movie where I played a villain, but I'd rather no one ever sees it, so I don't even want to. I'll tell you, it was Never Ending Story Part 3. I was very young, I was still finding my way. It was before I found my voice. It was far before High Fidelity. But, yeah, so Stein, the way I play him, he starts out very sinister, very antisocial, and he seems like an evil person, but really he's just guarded, and he had a difficult childhood. He was bullied, and so he built up these walls and he created these demons and monsters as a way to protect himself. So he seems like a horrible person, but really he's just this sensitive little boy hiding behind his walls. Ele disse que sim, já fez um vilão nessa linha clássica de Never Ending Story parte 3, ele era bem jovem, foi antes dele encontrar a voz dele, e que com o Stein começa muito sinistro, muito antissocial, parece um personagem muito malvado, mas ele é só um personagem fechado, guardado, por conta de uma infância que ele sofreu, bullying, etc. Então ele criou essa barreira, né, para se proteger, mas que ele era apenas um garoto e muito sensível, que estava se protegendo atrás de uma parede protetora. Let me ask you this. We've seen movies that are not similar to Goosebumps, but they have the same tone, like Arrepios or the Monstros Squad. It goes the same path. But in this one, you're like grown up with the kids. So how is it working with the youngest cast? How is it working with them? Did they come for you for advice? They were looking out for you? How was that? Well, you know, it's not my first time working with kids. I've with School of Rock, and so I'm very comfortable with that. And these were great actors. We found fantastic young actors, and
they are actually the heart of the film. If that love story doesn't work, the whole film collapses, and they did it so brilliantly. We got very lucky that we got them. But yeah, they were always horsing around. I was more serious in my trailer, studying and working on my craft. But that really was just me watching Citizen Kane over and over again, because that's kind of who I built my character around. I wanted him to be like Orson Welles. What was the other part of the question? You were asking about, oh, it's similar to old, yeah, it's kind of a throwback to the old 80s kids films, back when Spielberg was making kids films, you know, like E.T. and like you said, Goonies, I think you mentioned, and there's not any films like that anymore. There are some animated ones, but there's no films that are kind of scary and thrilling but fun for kids. Now it's like way too scary for kids, and then for like babies. There's not that sweet spot in between. So we were trying to recapture some of that Amblin magic that was a lot more popular back in the 80s. Ghostbusters comes to mind too. Ele perguntou se, né, os filmes similares a Goonies e Monstros 4, como foi trabalhar com esse elenco jovem, né, para ele. Ele disse que não é a primeira vez que ele já trabalhou com jovens no School of Rock, mas que os jovens desse filme são demais, que eles são, na verdade, o coração do filme. Se a história de amor dos jovens não funcionasse, o filme em si não funcionaria. Né, que eles brincavam muito, que eles estavam sempre brincando, enquanto ele estava no trailer dele, sério, estudando Cidadão Kane, Orson Welles, para fazer o seu personagem. Também ele lembrou dos filmes dos anos 80, filmes do Spielberg, como E.T., né, os Goonies ele citou também. Disse que não há mais filmes assim, hoje em dia, que sejam assustadores, emocionantes, mas ao mesmo tempo divertidos. Alguns filmes são assustadores para as crianças, né, que alguns são assustadores demais, e esse aqui seria como uma coisa meio intermediária. Ele está tentando resgatar a magia Amblin, né, da produtora do E.T., e citou também agora no final os Caça-Fantasmas. Boa tarde, meu nome é Roberto Bueno, eu sou do Observatório do Cinema. A pergunta é, já que você também fez a voz do Slap, você poderia, Deus está dando vida ao Slap no filme, como que o Slap daria vida ao interpretaria o Jack Black? Você poderia fazer o Slap fazendo o Jack Black com a voz do Slap? Since you were also Slappy's voice in the movie, how would Slappy voice Jack Black? Could you do that? Will I do it? Oh, I have not. That's so complicated. Wow, I think I'm so great. Oh, big actor. Oh, going to Brazil. You think you're so special. Mas ele no começo disse que era muito complicado fazer isso e depois fez uma brincadeira com ele próprio, dizendo: você é o máximo, você acha um grande ator, indo para o Brasil, é muito especial. Aqui, Fábio do Correio Popular. Na verdade, eu queria falar sobre o filme que estreou na semana passada nos Estados Unidos e foi uma grande abertura, muito acima da expectativa. E depois disso, os produtores já falam claramente numa franquia do que vem por aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como estão os planos. E aproveitando, mesmo o filme sendo inspirado numa série de livros muito conhecida, como que ele pode atrair o público que não conhece, talvez não tenha acesso, nunca ouviu falar, como que atrair esse público também? He said the comment that last week's opening was pretty good in the U.S. and was above the expectations, everyone's expectations. And if there are franchise plans because of that, and how, if considering the movie is inspired on a book series, for those who do not know the book series, how would you attract that audience to your film? So you always hope that your film is going to be hugely popular and the studio will beg you to do a sequel. But
we made it very difficult to do a sequel because we used all of the monsters in this film. So I don't know what happens in a sequel. All the monsters escape again? It seems unlikely. But I was thinking it would be cool if there, in the sequel it was R.L. Stine versus J.K. Rowling. Fight each other to win the bestseller book And how list. would you sort of sell the movie? I shouldn't have told you that. This is actually a really good idea. Someone's going to steal it. Ele diz que sempre espera que o filme faça tanto sucesso, seja tão popular, que o estúdio implore para eles fazerem uma sequência, mas que ele não vê como isso poderia acontecer. Vai ser duro fazer uma sequência, uma vez que eles já usaram todos os monstros nesse primeiro filme. O que eles poderiam fazer? Os monstros vão sair do filme, do livro novamente, né? Mas que uma boa ideia seria fazer uma briga entre o R.L. Stine e a J.K. Rowling do Harry Potter, escrevendo loucamente. Que ele não deveria ter dado essa ideia, porque agora é uma ideia muito boa, podem contar. And how do you sell the Arrepios Goosebumps to someone who never heard of it? I had never heard of the book series because it was popular in the 90s, and I was already, you know, in college and listening to Nirvana. I didn't even know that it existed. I read the script, and I love the script, so I think that proves that, you know, you don't have to have known the books to enjoy the movie. But it's a monster movie. It's a monster mash. If you like monsters, you should like the movie because there's so many great ones. Ele falou que ele também não conhecia os livros, né? Que na década de 90 ele estava na faculdade ouvindo Nirvana, né? Mas que ele leu o roteiro, gostou muito do roteiro e que na verdade é um filme de monstros e que se você gosta de monstros, você gosta do filme. Theater. UCLA. Fez teatro na UCLA. I dropped out. I was not a good student. Lá no Gol, antes de terminar. Boa tarde, meu nome é Pedro do Mohamed aqui. Primeiramente, queria agradecer por todo o seu trabalho e pelas mensagens maravilhosas que você passou pelas músicas do Tenacious D. E a minha pergunta é, você foi ver saber da série, dos livros, de coisas que você pegou no script. Você tem algum interesse em saber mais das histórias? E se tem algum livro que você gostaria de fazer, transformar no filme? So, first of all, he said we would like to thank you for all the wonderful messages that you spread with Tenacious D. All right. And he said that you didn't know the books before the movie, but if there is one title or one single book that you would like to shoot. Well, you know, I read some of them since then for research purposes. I read Night of the Living Dummy. I had to get some background on Slappy, of course. And I also read the Blob That Ate Everyone. And that was important because it featured a magic typewriter that anything you wrote on it came true. So we used that in the film. I don't know any one story that would be a great sequel to this. That's the problem, is we set the precedent. And it's like we started the franchise with like the Avengers, where you have all of them in one movie. You're not supposed to start like that. Someone made a horrible mistake. Okay. Ele falou que leu alguns livros com intuito de pesquisa para o filme. O que ele citou foi The Night of the Living Dummy, para conhecer melhor o Slappy, né, que é um dos personagens do filme. Também leu o The Blob, que comeu, a bolha que comeu todo mundo, né, The Blob That Ate Everyone, porque tem uma máquina de escrever mágica que faz com que tudo que você escreva na máquina se torne realidade, e esse episódio está no filme também, mas que não tem assim uma história que ele gostaria de fazer uma sequência, até porque ele falou que foi o caso como os Vingadores, que eles já usaram todos os monstros do primeiro filme, não deveriam ter feito isso, mas já fizeram. Do you have a favorite monster movie? Monster movie? Yeah, I guess it was Alien, the first Alien. But it was also very traumatizing. I saw it I was too young, and I couldn't sleep for weeks. But then as I got older, I learned to appreciate it more. But it's the mouth.
inside of the mouth. That's just a terrifying guy. Geiger. It was really Giger or Geiger? It's Geiger. Yeah, because this thing just horrifying. And with King Kong, it's not really a monster. King Kong, yeah, I don't categorize him as a monster because he's got such a sweet, gentle heart. He has such a tender side. You can't call it a monster. He's more human than a monster. Yeah. Ele disse que o Roberto perguntou se ele teria algum filme de monstro favorito, e ele citou o primeiro, Alien, que foi um filme bastante traumático, porque ele viu muito jovem e que depois de assistir ao filme ele passou semanas sem conseguir dormir e que era assustadora a boca dentro da boca, né? Ele citou o Gifford. E o Roberto perguntou então se King Kong seria considerado um filme de monstro, ele disse que não, porque é um lado, o King Kong tem um lado muito mais doce, muito mais gentil, muito mais afetuoso, e ele é muito mais talvez humano do que monstro. Oi, eu sou o Maia, do canal Etc. Tenho duas perguntas. Primeiro, boa tarde. Como você já deve estar bem experiente com isso, esse ponto, mas como é interagir com coisas que simplesmente não estão lá? No filme você faz muito isso. E a segunda parte não tem muito a ver com o filme, tem a ver mais com ser seu fã e ser fã, temos uns ídolos em comuns como Led Zeppelin. Em 2012 você apresentou o Kennedy Center Honors, onde eles foram homenageados. Queria saber como é que foi isso. It's a two-part question. The first part is that you're probably by now very experienced in interacting with void and nothing. And how was it to do that in the film? And the second part is just as a fan of music and as a fan of Led Zeppelin, you've recently hosted the Kennedy Center Honors, and how was it? Okay, the first question, I have such a bad memory, I've already forgotten the first one. The interacting with nothing. So yeah, I have a lot of experience with that. Obviously with King Kong, I was always running away from nothing, swatting at nothing, and it's, you know, it's just like when you're a child playing in the backyard, imagining things. It's fun. I love doing it. And as far as Led Zeppelin goes, yeah, I did present them with their Kennedy Center honor, and that was a fantastic experience to meet my heroes. They really are the greatest rock band of all time, in my opinion. Yeah. Preach. What's that you said? Preach. Preach. But yeah, I was proud because Led Zeppelin first gained popularity in the United States. So it was fitting that they received the Kennedy Center honor before they were knighted. I don't know if they'll ever be knighted, but that's our version of the knighthood, you know? It's so ridiculous, the knights. I think Sting has been knighted. I think it would be a great movie to see all of the new knights get together around the round table to defend with swords, defend the United Kingdom. Call the knights, it's an emergency. They're like superheroes. They're like the Avengers, the British Avengers. Sting, and who else would be on there? Who? Rod Stewart. Sir Rod Stewart. Yeah. I think, yeah. Paul McCartney, sure. Sean Connery, we have one. Wait, but those guys sound like they actually could do well in a fight. Yeah, but Bom, ele disse que sim, ele já tem experiência bastante de interagir com nada, uma vez que no set de King Kong ele via correndo atrás de nada e dando soco em nada, né? Já foi ali uma experiência bastante boa. Quanto ao Led Zeppelin, ele diz que é uma das grandes bandas de todos os tempos, e foi uma honra. A melhor. Como? A melhor. Ah, é, The Greatest. A melhor banda de todos os tempos. E que ele achou bem interessante que eles tenham sido recebido essa honra nos Estados Unidos antes de
terem sido nomeados cavaleiros lá do Império Britânico, porque afinal de contas é uma banda tão importante nos Estados Unidos e tudo isso, e depois ele já falou que seria, então, enfim, um filme muito legal se reunissem todos os cavaleiros do Império Britânico como se fossem super-heróis, como se fossem os Avengers, todos em volta da mesa lá da tábua redonda, lutando pelo Império, que aí iriam juntar, então, enfim, ele, mais o Rod Stewart, mais o Sting, todos vamos defender o Império. Who would be the bad guy tonight? Oh, yeah, I don't know. You have to think about it. It's just, it's running itself. O Roberto perguntou quem seria o vilão, então, no caso desse filme de todos os cavaleiros como super-heróis, ele falou que não sabe, não saberia dizer. Oi, eu sou o Ricardo da HBO. Sendo da HBO, eu tenho que perguntar do The Brink. Primeiro falar que eu adorei a série, é incrível, eu achei muito divertido. E falar do The Brink e os Goosebumps, acho que são os últimos 2 trabalhos dele. Um é um filme, o outro é uma série. Um filme, uma série, um é para criança, o outro é mais para adulto. Um tem o tema policial como foco, o outro vai mais na fantasia. Acho que para um ator isso é uma experiência muito rica, né? Se você puder falar um pouco da série e um pouco dessa variedade de formatos que deve ser muito bacana. He works for HBO, so he said he would like you to comment on the differences between The Brick and Goosebumps. One is more for adults, the other one is more for children, one is more in the police detective line, the other one is more of a fantasy story. So would you comment on both sides, you know, the variety that it brings you? Well, there's a similarity between the 2 projects. I wish we could change the background just for a minute to The Brink. Can we bring in a new billboard? And then they're both combinations of comedy. You know, you got your combination of comedy and horror for Goosebumps, and then you got your combination of comedy and politics action thriller with The Brink. And yeah, I found them both tremendously satisfying. And The Brink is special because it's kind of a reunion for me and Tim Robbins. Tim Robbins gave me my first role in a movie way back in 1991. That's when I dropped out of college. I got this movie role, and Bob Roberts, it was called. And we went to the Cannes Film Festival. It was a little hard, but yeah, so it's cool to be working with Tim again. And we get another crack at it next year. We got picked up for another season, so I'm very excited about it. Ele comentou que há muitas semelhanças, na verdade, entre ambos os projetos. No caso, ele perguntou se podia trocar aqui o background para falar do Brink momentaneamente. No caso de Goosebumps, é uma história que tem comédia e tem terror. No caso de Brink, tem comédia, política e talvez ação também política. Ambos foram projetos muito gratificantes. No caso de The Brink, ele teve o prazer de voltar a trabalhar com Tim Robbins, que o convidou para trabalhar em 1991 em Bob Roberts, com o qual ele foi para o Festival de Cannes, e que ele já tem uma segunda temporada confirmada também com Tim Robbins. How satisfying is the TV series these days? And how is it based for you as an actor? The movie and the TV series? Well, I wanted to do a TV series because all my favorite stories are being told on TV now. Like I was telling you outside, you gotta see True Detective, the first season. Second season, horrible. And also, what was the Coen Brothers film that turned into a TV series? Fargo, yeah. Amazing. I think the second season is coming soon. I hope they don't. Oh, you've seen it already? Yeah, first episode. Oh, good. Yeah. And obviously Breaking Bad and all of these, you know. What's the one with the dragons? But yeah, all the best things are on TV now. It's really leaving the movies in the dust, kind of. So I wanted to get in on some of that sweet television action. I don't really, think of it any differently approach-wise. The best thing about it is I get to do it in Los Angeles, even though it looks like we're in Pakistan. It's all in Los Angeles, and I get to go home to my wife and kids at the end of the day. With films, you have to go almost always to a lower tax bracket part of the country. They save millions of dollars that way. So, you know, you shoot in Atlanta, Georgia, or
or New Orleans. Where did you shoot this one? Atlanta, Georgia. we saved, I think, $10 million. But also it was good because they have a lot of creepy looking houses. We needed a good, like, haunted looking house, and they have a lot of good ones there. So that's a real location, it's not, Yeah. or not cool. Yeah, not cool. Ele disse que, na verdade, as duas coisas são gratificantes para fazer TV. Ele quis fazer TV porque, na verdade, muitas das melhores histórias hoje em dia estão sendo contadas na TV. Ele citou True Detective, a primeira temporada, a segunda ele falou que é horrível. Ele citou dos irmãos Coen, o Fargo, que ele falou que é fantástico, e ele já assistiu o primeiro capítulo aí da segunda temporada, falou que está ótimo. Ele citou Breaking Bad, citou aquela série dos dragões, que no caso é Game of Thrones, enfim. Ele falou que o melhor do que está sendo escrito hoje em dia está na TV, e ele quis fazer parte disso. O cinema está ficando na poeira com relação ao que está sendo contado na TV hoje em dia. Ele queria estar na TV, ele queria fazer alguma coisa igual. E ele falou que talvez o melhor de fazer TV para ele seja trabalhar em Los Angeles. E no final do dia, depois está em Los Angeles, mas parece que você está no Paquistão. E que no final do dia ele pode voltar para casa, para a mulher e para os filhos dele, está perto, não precisa ir para um lugar muito longe. E o que acontece muitas vezes no cinema é que você tem que filmar em lugares onde tem menos, os impostos são mais baixos, né? Ele falou que no caso de Goosebumps, que eles filmaram em Atlanta, Georgia, eles economizaram $10 milhões só por filmar lá, que é um lugar que deve ter incentivos fiscais, e tudo isso para o cinema. E que também as casas lá são bastante assustadoras, por isso é muito bom para o filme de terror. Last question. Eliane Munhoz, do blog de Hollywood. A minha pergunta é sobre uma passagem muito divertida do filme, que é a piada do Mr. Stein e Mr. Black. Então, a minha pergunta é se isso é uma coisa que já estava no roteiro, ou se foi uma coisa que foi colocada ali porque o Mr. Stein, o verdadeiro, estava lá no guião. She mentioned one scene in which there is this play between Mr. Black and Mr. Stein in the script, if that was already written in the original script or that was added to it during the shooting because Stein was there. That was added. We wanted to get him in the movie and have a little moment. Who's that guy that always did that? The director that always popped himself in all this? Yeah, Hitchcock. It's Hitchcockian moment. And it was actually my idea to call him Mr. Black because I thought he was clever. Because I was Mr. Stein. Yeah, it was great to have him there on the set and be part of the film. Ele disse que foi acrescentado, que não estava no roteiro, que foi um momento Hitchcock da história, que foi uma ideia dele, ele achou bastante inteligente chamar ele de Mr. Black, e que foi, na verdade, uma homenagem que foi ótimo contar com o autor no set. So I guess that's it. All right. Thank you so much. Thank you.